we've talked about, the right side, and then we want to work on her turning towards the left with the left arm underneath to the left side. Entonces queremos practicar el mismo ejercicio para los dos lados. Entonces ahora la mano izquierda hacia adentro, la cabeza volteando hacia el lado izquierdo y rodándose al lado izquierdo. And a big reason that we want this to be a new focus and a primary focus, to be honest, is if she ever does fall asleep in her crib and she happens to go onto her tummy herself, we want her to know and to be able to really work on this independently. Hey, if I'm stuck in this position, I need to get out of it. So this is how I get out of it, just for obvious safety reasons. La razón que queremos practicar esto, que ella se dé cuenta, es para cuando esté durmiendo en su cunita, de casualidad que ella se ruede y quede en esta posición, queremos que ella tenga la habilidad de poder rodarse y ponerse nuevamente sobre su espalda, obviamente por razones de seguridad. Oh, that was good. Yeah. Fue muy bueno. Oh. Muy bien, muy bien. Very good. Oh. And I wouldn't be surprised if you start noticing a preference. So a lot of times with little ones who have been in the NICU or having any form of procedure, they develop kind of a preference to rolling in one direction, to looking in one direction. So if you notice that she's a little bit more resistant towards one side, that's, to be expected. Just remember that so you can tell me in the future. También no estaría sorprendida si empieza a tener preferencia para un lado. Dice, para los bebés que han tenido algún tipo de cirugía, que han estado en cuidados neonatales intensivos, ellos tienden a tener un lado de preferencia. Nada más es algo de tenerle cuidado, tener en observación. En caso de que usted note eso, entonces nada más me lo comunica. Muy bien. Okay. Very good. Now, following her learning this kind of process, both back to the left and to the right, we will then work on the opposite of her being able to be from her back, looking at her feet, and then moving over to her tummy. But right now, this is more important for safety reasons and honestly for developmental milestone purposes as well. Entonces también un ejercicio de seguimiento es que también pueda rodarse cuando esté de espalda, rodarse hacia su pancita de los dos lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero ahorita el enfoque será, rodarse de pancita hacia la espalda para los dos lados, nada más por razones de seguridad. A ver, intenta rodar. Let's try rolling. Mira, mira. So then you place your right arm underneath her. Entonces póngale el brazo derecho debajo de ella. Across her chest. Oh, look at her. Mírela, dice. Yay. Okay. So I will say that it sometimes is easier for little ones to grasp rolling from their back to their stomach because they can swing their legs over like with gravity. Tummy to back is a little bit more challenging. It causes, a little bit more critical thinking. So we want to make sure that we help her a lot with the tummy to back as much as we can before she starts realizing how to do back to tummy on her own. Dice, tendría que comentarle que muchas veces es más fácil para los bebés aprender rodarse de la espalda a la pancita, nada más porque están jugando con los pies, los mueven y se impulsan con los pies, como que los mecen y eso les da un impulso, dice. Pero queremos que ella empiece a aprender primero que todo, rodarse de la panza a la espalda, nuevamente por razones de seguridad.
Sí. De hecho, sí, cuando la tengo acostada en la cunita ya van como dos veces que se voltea ella sola. Cuando está así derechita. Cuando está de espalda, perdón. Sí. Yeah. It's been twice where she's been laying down on her back inside her crib, where she rolled from back to belly. Oh, she's the smart little one then. Es muy inteligente. Well, and that's, I mean, it's good for us to know that because that just means we need to kind of push this a little bit more and try to do this. If you could attempt during her wake periods and her wake windows to do this, I don't know, 10 times, I think that would be really good this week. Dice, si usted puede intentar hacer estos ejercicios en los horarios que ella está despierto durante esta semana, por lo menos unas 10 veces. Another thing that I want you to start working on that's more fun, she's not going to get mad, is having her on her back, and let's start working on crossing over like this with like a toy or just introducing her feet a little bit. Now, granted, I don't want you to worry about the feet too much of her playing with it on her own. I more so am interested in just making sure that she's connecting the opposite hand and opposite leg. Otro ejercicio que podemos practicar, y prometo que este va a ser más fácil, a lo mejor le gusta más, es nada más ayudarle a usted a traer el pie a la mano opuesta, cruzándolo. So, el pie derecho con la mano izquierda con el pie derecho. Agárrate. Sí, no preocuparse mucho de que si se los está llevando a la boca o no. Casi se lo lleva a la boca. ¿Cómo, perdón? Casi se lo ha llevado a la boca el pie. He's almost bringing his foot all the way to her mouth. Perfect. So a good strategy I like to use is I like to use a scrunchie, not a hair tie because I feel like that's too tight. So then you can wrap it around the foot and then wrap it around the opposite hand. It's hard to do with the doll. Nada más cómo hacer con este tipo de liga. Ajá. Amarrárselo casi, bueno, no amarrárselo, ponérselo en el pie y luego justo en la mano también para mantenerlos juntos de esa forma. Okay. And have her hold on to it and kind of allow her the process of bringing it in completely to the center of her body, and then it falls out, and then bring it again. It will just kind of help her identify that she can move on her own and bring this into her grasp. Nada más, dice, se lo puede colocar en lo que es el piecito. La deja que ella solita la agarre con la mano, se jale el pie hasta el centro del cuerpo y nada más lo suelta nuevamente, volverla a ayudar a hacer el ejercicio. And another way is just to have a toy that she's interested in and just have it in the center of her body and just encourage that leg to come up while she's playing with her hands. That's another way to do it. Otra forma de hacerlo es tener un juguete en el centro del cuerpo de ella, mientras ella esté jugando con sus manos, hacer que la piernita, el pie, vaya hacia el centro del cuerpo. Very good. Yep. Eso sí le gusta. She's liking this exercise. See, I told you, this one's a little bit more fun for her. The other one, maybe not so much at first. Le dije que este era más divertido para ella. Dice, los otros no tanto. Good. And once again, when she starts connecting how, okay, I can bring both of my feet to my hands, you'll notice her rolling to her side a lot more frequently and a lot easier because she'll kind of swing herself back both ways. Dice, cuando ella ya se dé cuenta,
o cuando ella empiece a jugar más con sus pies, llevándose los pies hacia las manos, agarrándose, va a notar usted notar que se puede rodar para los dos lados, dice, porque se agarra impulso como columpiándose, agarrando envión con los pies y poniéndose de los dos lados. Okay. Okay. So to summarize, I really want this week to pretty much only focus on, not only, but to focus majorly on the rolling from her stomach to her back, both directions, as much as possible. En resumen, esta semana me gustaría que se enfoquen entonces en rodarse principalmente de la espalda, perdón, de la pancita a la espalda para las dos direcciones, para los dos lados. I also want you to work on the grasping of her feet, her opposite hand. Me gustaría también que empiece a trabajar en agarrarse los pies con las manos opuestas. Muy bien. Oh, I know, we're almost done. And finally, if she is sitting, I want you to start holding her less along her rib cage, but a little further down, just to get her to encourage a little bit more of really her abs to kick in and get that six-pack. Dice también, me gustaría cuando esté trabajando en centrarle que poquito a poquito le vaya bajando las manos hacia las caderas, nada más para activar más los músculos abdominales y empezar a trabajar, entonces dice, en los músculos abdominales y tener muy buenas six-packs en español. And then real quick before we go, how is the soft tissue massage around the scar going? Muy rápidamente, antes de que terminemos, ¿cómo van los masajes alrededor del tejido de la herida? Sí, pues van mejorando. It's improving. Okay. And are you starting to do a little bit more about what we talked about a few weeks ago, instead of just going up and down with the scar, to also go back and forth along? Ha comenzado a hacer como lo habíamos hablado la semana pasada, en vez de solo hacer los masajes de arriba hacia abajo, ir de un lado al otro lado. Sí. Perfect. And are you feeling it loosen up and starting to become a little bit more flexible? ¿Ha notado si ya está un poco más suelto el tejido, más flexible? Todavía no. Not yet? Okay. And that's normal. Scar tissue takes a while for us to break it down. So just keep at it, and then I'll keep kind of guiding you through it. Es normal, dice, el tejido de la cicatriz toma bastante tiempo en agarrar flexibilidad nuevamente en la piel. All right, she did good. She actually lasted a little longer today, so I'm very happy with it. And do you have any questions for me or anything? Ella hizo muy buen trabajo, de hecho duró un poco más tiempo hoy. ¿Tiene alguna pregunta para mí? ¿Algún comentario? No. No? Okay. All right. Well, thank you so much for, allowing us to share this with a lot of other families that are going to benefit from seeing how awesome this resource can be. And we really appreciate it a million times. So thank you. Muchísimas gracias por permitirnos firmar la terapia de Maeli para poder compartir con otras familias que se van a beneficiar de todo eso. Entonces, 1000 veces gracias. Ay, Maeli. Nunca llorona y ahora sí se portó muy llorón. Yeah. Like today they're recording you and you're being crying. No, no, it's okay. It's okay. Okay, thank you so much, and I will see you next week. Nos vemos la próxima semana. Okay. Bye. Bye.